كور من 3 من اليمين للشمال. الجول الاولاني لساحل العاج اللي لعبها ميلا، الكرة ردت من الجول لميلا، جاب الجول الاولاني في الدقيقة الاولى من الشوط الاول. من الشوط الثاني للكاميرون، هنشوف تاني اهو، هنشوف مع بعض اهي لعيب لعبها الجول، خبطت في جسم ميلا وردت في الجول. Little ball out to Agbo on the right, and he goes forward menacingly, but the two defenders were enough, or were they? As Oman Biek comes in, Agbo not certain, he hasn't given a penalty for this. He's handled the ball, that's why. And the free kick has obviously been handled in that situation, but Cameroon have a penalty here and a marvellous chance to take the lead, which they have scorned with a save by Alain Guameni, but really direction, that's the main thing, but it was a strange technique. Yeah, it already shown in the first period he can get a prodigious distance on these throws. That's another useful one, and off the back post to T-High, and that could well have been the opening goal of the game, maybe ought to have been. It was off its shoulder height for him. Guyan possession. Nice little layoff to Ben Salah. Ben Salah's shot was not a bad one, and on this kind of uneven surface, any shot from that range. Barbie will take the first kick for Ivory by Joseph to decide who goes through to the final. And it's in. Diaby. It wasn't a good penalty, and the goalkeeper relieved this for a 2-0 lead. The keeper moved, it didn't matter. He found the top corner of the net, a perfect, sweetly struck penalty free. And well, he wants to compose himself. And he was pretty good to take the third one. I think he didn't. Oh dear, that was an absolutely awful. I have to disagree with Phil Meissen on that. Maybe every penalty. That was awful. Oman Biek has the chance to bring Cameroon level here. Dear. Say all they have to do is score the next 2 penalty kicks to win, regardless of. And that is. So now Cameroon must score from the. I think it is. Well, what a twist here. One goalkeeper against Bell has to score against his counterpart to keep his team in it. Ivory Coast have made the final. It was almost as if they wanted to go out of the tournament. Ivory Coast just can't believe it. But fair play to them. Ivory Coast tonight. It's 3-1 to the Ivory Makanaki, then from Oman Biek. And Ivory Coast are through to Sunday's final. By mistakes like that. Here's Samuel Eto'o. May not need support. And half the people inside the stadium thought that Cameroon had scored. Alley-oop.
Eto'o, finding Lauren, Bomber, Lauren continuing the run, the flag goes up. Great challenge by Mark Vivian Foe, now Jeremy, excellent ball in, Eto'o's there! Oh, what a great chance that was! Good players, Callow was there! Oh, and how did that end up over the top of the crossbar? Was up for that one, and in the melee inside the penalty area. Let's look what happened here. Jeremy taking it, yes! Patrick and Bomber there again for Cameroon, just as he was in the first match. A little over 5 minutes remaining. Defending champions break the deadlock. Only half cleared once again. Jeremy. Chance for Eto'o. Oh, good save! And the match has come alive. Jeremy there has tested in a few times, particularly in the second half. Jeremy's testing the Ivorian defence again. Here's Samuel Eto'o! Still awaiting his first goal in this year's African Nations Cup finals. Enough left on the watch for this free kick to come in. Here it is, the Bomber! Konate saving the ball right on the line. And towards the last 8. 2 1-0 victories from 2 matches. Again, they failed to really dominate the match. They failed The match hasn't really produced many highlights up to now. Oh, whoa, whoa, whoa. Yaya Touré, a long ball from 35 yards there. But over the crossbar. Cameroon. Oh, Eto'o! Eto'o shoots, Tizier's got his fingers on it. Timothy Eto'o there, the German Bundesliga defender with Hamburg, with a sizzling try there in the dying minutes of this game. Wow. Qui connaît, qui a été contré, c'était une belle occasion là pour les joueurs ivoiriens avec une nouvelle tentative. La barre qui repousse, une deuxième occasion. Qui connaît, qui frappe et qui marque. L'ouverture du score, c'est le petit niçois qui vient de marquer. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui prend l'avantage. C'est pas fini heureusement. Éléphants de Côte d'Ivoire qui a fait un formidable parcours au Sénégal en 92, leur CAN gagné et qui mène pour l'instant. Why couldn't they have done that in regular time? Why did we have to wait so long for that? Lovely bit of work. A lot of confusion there. Looked like a billiard match for a moment. Pour l'instant, et la réaction de Jérémy, la frappe de Jérémy sur la barre également, la même action dans l'autre camp qu'il y a quelques instants. Ça y est, le match s'est animé, c'est explosif, maintenant il n'y a plus de calcul. Temps des prolongations, sélection qui est dehors, hein. Et pourtant vous nous le disiez hors antenne avant le début de la partie. Pour vous, le Cameroun était sur les derniers, mais le Cameroun, Mayong qui égalise, la voilà l'égalisation, c'est pas terminé. C'est bien joué. Mayong qui a la chance d'égaliser, à son tour, un partout, on n'avait rien vu en 90 minutes, voilà 2 buts en 5 minutes. Et oui, comme quoi, il faut... Nothing doing. And in extra time, we have a draw on our hands again, but it's not 2 zeros, it's 2 ones. 90 minutes of snoring and boredom, now it's all happening. Il perd très peu de ballons et il en récupère beaucoup. Jean Macoul qui a fait une bonne ouverture. Le centre pour Mayong, la reprise instantanée de Mayong qui a été contrée à bout portant. C'était ça. Important de marquer le premier. Et c'est fait. Le Cameroun marqué. Loup. Oh, qui a failli le toucher, mais ça fait un partout, Pierre. Normalement un bon tireur plat de pied. Et qui marque. Un huis clos. Arsenal qui prend beaucoup d'élan, qui frappe. Et Jean-Jacques Tizier va avoir sa chance à un moment où... Monté à tout bas du pied gauche, allez, c'est bien joué au Qatar, on l'a dit, il est avec les Aiglons niçois. Caricone, il a marqué dans le cours du jeu et il marque. Il a pris beaucoup d'élan. Ngom. Oh,
ça rentre. Oh, c'était parti haut. C'était parti haut. Tir du 5e, si tout a été marqué, puis du 6e. Vers Faé, c'est bon. Oh, il a soufflé. Ça cache peut-être une inquiétude. Et on ne sait. Ouf, bravo. Nous. Koné qui frappe et qui marque. Jean Macoun. Ouais, ça passe encore. Ça passe encore. Superbe. Si voir rentrer à la maison, ce serait terrible pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais il marque. Oh. Capitaine emblématique des Lions Indomptables, Song. Il a changé de côté, mon ami Rigaud. Mais il a marqué, c'est le principe. Aussi mal parti que l'Ivoirien rate dans la foulée. Romaric qui tire et qui marque. Il a raté le premier. On ne peut pas le rater une deuxième fois d'affilée, c'est tout. S'inverse. Boca qui tire et qui égalise. Bon, bah ça sera pas sur ce coup-là. C'est Douala qui quoi? Douala qui marque. Zokora qui fixe le ballon, qui regarde pas le gardien pour ne pas être impressionné. Zokora et qui marque. Action a pris là. Qui n'est pas une chèvre hein, pourtant. Et qui marque. Et il marque. Bon bah je crois que ça va être Zoro. Hein. S'il va marquer. Non. S'il marque. Non, je suis. Zoro qui frappe. Pechley à 10 partout. Les gardiens vont tirer. Non, le grand Zoro, rien à dire. Il n'était pas masqué. Maintenant. Nobody's missed out. Oh! It's in! Chug, 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 like Thomas the Tank in. Concentrating. Yep, keeper's honour, both have scored. So we've been through the entire... Où est-ce que je change pas? Samuel va pas changer. Samuel Eto'o qui le tire au-dessus. Samuel Eto'o qui le tire au-dessus. Il a voulu faire le joueur de Chelsea qui va qualifier la Côte d'Ivoire. Et c'est fait. Ça y est, c'est fait. La Côte d'Ivoire, je vous l'avais dit Pierre, la Côte d'Ivoire. Désolé pour votre sélection, la Côte d'Ivoire est en demi-finale. Henri Michel, il reste un mondialiste. Il reste un entraîneur français qui peut encore espérer faire comme vous. Henri Michel est content, Gérard Gillet du Suyer aussi. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui passent, c'est terrible. On a une pensée pour tous les Camerounais, c'est dur. Pour... موسم ثاني في فريق الكرة سراي ودي إيفوريا يعديهم جول فابريس أنتوا سحب الحضور 3 مرات في كأس العالم. كرة بالراس خطيرة وامتياز رائع للحارس سونتوا. Ce ballon raté par Maxalin Gradel, la frappe. Oh, Gradel, son deuxième but, c'est lui le facteur X, évidemment, côté ivoirien, et dire qu'il n'a failli ne pas jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et regardez, dès qu'il va récupérer ce ballon, il se bat pour le récupérer, et dans sa tête, il n'y a qu'une idée, frapper, coup de pied, quelle puissance, l'équilibre. Stéphane Mbia, كرة ممتازة، جول! أوه إدغار صالح ضيعها، وما زالت الخطورة في التشكيلة الأساسية 1972 يعني إن كانت